Cápsulas de 7 minutos, tenemos 4 bloques. Vamos a por el de Cuarta Revolución Industrial, Soberanía y Autonomía Tecnológica. Invitamos a Francesca Bria, comisionada de Tecnología e Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona, a que tome asiento. Hola, Francesca. Muy bien. Mira, un micrófono y también saludamos, a ver si está encendido. Hola, ¿Suena? hi, hello. Hi. Puedes saludar en italiano y en inglés también a la gente que nos mira Ciao en... a tutti, salve. Hello, hi everyone. I Joan Subirats, professor de Ciència Política i investigador de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Com anem, Joan? Molt bé. Endavant. Doncs, Francesca, Sí. endavant. Bueno, empezamos, sí. Sí, el lo situamos topic? Sí. cuarta revolución industrial. Yeah, Soberanía y autonomía tecnológica. fantastico. Bueno, I'm going to save you from my Italiano, so I'm going to do this in English. I hope this is going to be okay. Tourette is going to kill me, yay? Yes. So first of all, this is a fantastic space. Congratulations, everybody. I think I'm so delighted to be here and to see all these fantastic people. I wish we could all hire you in the city hall and change Barcelona together with you. Anyways, besides the jokes, I think it's great that we can count on a space like this that's open to the neighborhood, that's open to the city, and can aggregate really this power. I think it can be very powerful. So I think these are talks that have to be light, right? I mean, it's like a day of celebration. I think concerning the fourth industrial revolution, which is not such a light topic, I mean, meaning maybe one of the big breakthroughs of the century we're living in. Clearly, we are moving, we have seen in the last, let's say, 5 to 10 years, a dramatic transformation where society has become digital, let's say. So we have seen a digitalization throughout the economy, throughout industry, throughout life of people that have been completely transformed by some evolution of the internet into what has been defined a form of industrialization of the internet. So if we see it historically, let's say, just to say 2 words, we had the first industrial revolution in the UK in the 16th century. Then we moved on to Fordism and big mechanization and the mass industry with automobile as the core of the paradigm of that second industrial revolution. Then we had the third industrial revolution with electricity and then the birth of microprocessor and the computing that changed everything. And what it is usually referred as the fourth industrial revolution is cyber-physical systems. So where the digital also meets physical infrastructure, physical industry, manufacturing, and automates manufacturing at a large scale. So I would also define it as the mix of manufacturing and artificial intelligence. So where you see really the digital, the Internet of Things, the cloud, AI, big data, coming and turning industry into something completely new. Now, of course, I think what is important to see here is what is the big opportunity that we have and what are things that are maybe a little bit more tricky to grasp and understand. I think one big opportunity, we have seen a big globalization process where all the supply chain has been globalized. Big corporations started, of course, investing offshore centers, externalizing a lot of the production abroad in so-called third world countries where the cost of labor was cheaper and creating a lot of problems also with productivity growth and with jobs which are not created anymore and with also kind of underdevelopment in some of these places where production has been externalized. I think now we're seeing a comeback of the need of taking back production, again, where production happens. So what has been defined as production coming back home, in a sense. And also, of course, changing the way that big investment from firms are happening without public return, so without return into investment in the real economy. And this is where we've seen the big financial crisis. So, I mean, what it means, this transformation for cities, I think is also very important. And maybe I will focus a couple of minutes on what it means, this fourth industrial revolution for cities, besides the fact that we are leaving aside the big transformation on jobs. I mean, here we're talking about a real transformation. 100 million jobs won't exist anymore in logistics, in transport, in, I mean, some of the sectors that brings
basically our economy today rely on this kind of sector. I have 3 minutes, so this is going to change. Social provision is going to change our welfare system. It's going to basically dramatically change the way we also think about jobs and labor. So this kind of impacts go beyond cities, I think, and very much at a kind of global scale and national level. I think for cities, the big opportunity, and we saw it, for instance, represented by some of the movements that took this kind of technology into their own hands, so this kind of reappropriation of those technology, like the maker movement. Of course, the open hardware phenomenon is really big. The thing that you can actually produce your own things and you can create productive and sustainable value chains locally. So these kind of concepts that we're trying to promote here in the Maker District. So what it is, the Maker District, the fact that through digital fabrication in a distributed way, you can take back this production, but also take care of the environment, take care of of how things are produced, what is produced, and aim for some kind of sovereignty. So this is the big word that we have been using, which is technological sovereignty, that in a sense, in the framework of the fourth industrial revolution, also means energy sovereignty, food sovereignty, a different idea of production, which has some kind of local economic networks that are sustainable and healthy. Respect to technological sovereignty, I would like to say a few words what this can mean, because of course, if you think about the word sovereignty, is very ambiguous, right? It can mean state sovereignty, meaning that states have to have more power over the development of technology. So this is a controversial topic, because obviously, if you want to contest that the fact that the fourth industrial revolution will be in the hands of very few corporations with the power to basically determine the next generation production model, this is definitely problematic. And so on one side, you can have more national control over these technologies. But this is also problematic because we have seen this kind of big brother surveillance state that is a possibility if governments take too much control. So an idea of technological sovereignty, which I think is important for this community, is more popular sovereignty, where communities can take back technologies, can develop network infrastructure at city level. So if we imagine the technological network infrastructure as one of the critical infrastructure of the future, when we're thinking about, for instance, water, transportation, new energy networks and technology and data as an enabler of that, and what it means basically to take control over this critical infrastructure and networks and build it for the people so that citizens can really profit from it. And I think, of course, it was mentioned before, a critical component is reimagining smart cities from the bottom up, so not this kind of top-down technological cities that at the end don't change the life of citizens, start where the problems are, which are citizen problems, and then take care, for instance, of owning the information we produce. So we're very clear that when we talk about technological sovereignty, the first thing is data sovereignty, data commons. So all this information that we produce and is continuously the infrastructure, more and more of our city should be owned by the people, should be owned by the citizen, belong to the citizen, and this is the big challenge. How do we make sure that we can build technology where citizens really own the data, the information, and this information can be used to improve the city and the services of the city? Thank you very much, Yeah. Francesca Bria, comissionada de Tecnologia i Innovació Digital de l'Ajuntament de Barcelona, parlant d'aquest vector d'interès de l'AT, la quarta revolució industrial, sobirania i autonomia tecnològica, i ara ens donarà la seva visió el professor de Ciència Política i investigador de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB, en Joan Subirats. Com vulgui, Joan. Moltes gràcies, Bruno. Suposo que avui, com que ja sabien que faríem això, La Vanguardia ha tret un titular que diu «Europa busca la soberanía informàtica». Bueno. No, és una petita broma, però el que indica és el que ara comentava la Francesca de manera molt clara. Estem en un debat a nivell internacional
en el que es planteja, jo diria, una tensió cada vegada més gran amb els efectes que té el canvi tecnològic i la globalització en el futur de les societats contemporànies. Molta gent diu que, jo no hi estic del tot d'acord, però crec que és un vector de canvi important, que al costat del clàssic dilema de les societats contemporànies entre esquerra i dreta, cada vegada es dibuixa més també un altre dilema que és societat oberta, societat tancada. I aquest és un dilema en el qual el concepte de sobirania és un concepte que es fa servir molt com a sinònim de societat tancada. Llavors jo crec que si aquí parlem de sobirania tecnològica no és per reivindicar el concepte de societat tancada, sinó per reivindicar un concepte que permeti prendre decisions sobre el que ens afecta vitalment sense que això vulgui dir tancar la porta, que diu Marine Le Pen, o construir mur, que diu Donald Trump. És a dir, la idea, per tant, de ser capaços de poder avançar amb un control sobre els canvis que ens afecten de manera molt clara, i el canvi tecnològic, com ara comentava la Francesca, ens afecta de manera claríssima, mantenint la capacitat, diguem-ne, de decisió sobre el que ens afecta. Per això la manera d'abordar el concepte de sobirania, que és un concepte d'aquests molt grossos, és fer-ho en minúscula i en plural. És a dir, parlar de sobiranies i, per tant, diguem-ne, situar el terreny del debat no en allò que tradicionalment s'ha vist la sobirania al costat de grans paraules com estat igual a població, territori, sobirania. Doncs aquí hauríem de dir societat, comunitat, sobiranies. I llavors, per tant, aquest és un element, em sembla important. Hi ha una crisi d'aquest concepte en el sentit de sobirania en singular i en majúscula, perquè cada vegada més tant les societats com els països com els territoris són interdependents. I hem de defensar la idea d'interdependència, és a dir, no hem de defensar la idea d'aïllament, si no volem caure amb el parany de la societat tancada. Per tant, hem de treballar en les interdependències, treballar amb els vincles, amb els lligams i al mateix temps reivindicar la capacitat de decisió sobre el quotidià, sobre allò que ens afecta. Abans ha estat molt bé la intervenció del Toret i quan ens ha explicat d'on venim d'alguna manera, és a dir, l'11M el 15M i tota la deriva des del 2011 fins ara, un dels elements més importants que jo crec que el 15M va incorporar és la idea de polititzar la quotidianitat, és a dir, de no confondre política amb polítics, no confondre política amb eleccions, amb estats, amb institucions, amb governs, sinó incorporar la política en el dia a dia, en la quotidianitat, en allò que ens afecta, en els debats, sapiguem que polititzar no vol dir estar a favor de Podemos, Partido Popular, Ciudadanos, sinó polititzar vol dir discutir qui guanya i qui perd en relació a cada una de les decisions que es prenen. Per tant, cada vegada que prenem decisions hi ha guanyadors i perdedors. Si Europa està discutint sobirania informàtica és perquè d'alguna manera vol reconsiderar la distribució de guanys i de pèrdues. I des d'aquest punt de vista, aquest és el debat que des de la Unió Europea, segurament amb una lògica de societat tancada i de sobirania en majúscula, doncs estan intentant incorporar. Nosaltres hem de treballar des de lo local també, des de baix, des de la lògica del bottom-up, amb una lògica de reivindicació també d'aquesta politització de les decisions més quotidianes. La tecnologia no pot quedar al marge d'això. Per tant, és molt important mantenir la idea de sobirania tecnològica. Hi ha gent que se n'enriu quan sent parlar de sobirania tecnològica perquè diu on vas a parar, però si això... Com vols discutir sobre la sobirania tecnològica si davant tenim GAFAM? GAFAM és Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft. Com vols discutir de sobirania tecnològica si tenim GAFAM davant? Precisament es tracta de discutir, de polititzar aquest debat i des de la tecnopolítica em sembla que es pot fer. I hi ha exemples molt concrets. És evident que el tema del Big Data, del Common Data, és un element central, cada vegada ho serà més. Hi ha grans companyies d'utilities que cada vegada saben que per ells serà molt més important no la distribució de l'aigua o de l'energia, sinó el control de la informació
que els comptadors de l'aigua i de l'energia els hi donaran per poder després vendre aquesta informació. Per tant, el control de la informació serà un element central. És molt important polititzar la construcció d'algoritmes, no? Els algoritmes són els mecanismes, diguem-ne, com sabem perfectament, que es basa tots els motors de cerca, etc. I hi ha un llibre molt recent que parla de les matemàtiques com armes de destrucció massiva. En aquest sentit, polititzar els algoritmes vol dir discutir sobre quines bases es fan. Hi ha algoritmes, per exemple, que defineixen si una persona és segura o no sobre la base de si algun dels seus avantpassats, el seu avi o el seu pare, va ser detingut alguna vegada. Ui, no sóc segur. Exacte. A mi, per exemple, les meves filles ja no són segures perquè jo vaig ser detingut en un moment determinat i vaig estar amb això que un dia d'aquests tanquen, que és la Model. Per tant, vol dir que aquesta idea de polititzar també els algoritmes, de potenciar plataformes autònomes, plataformes que permetin economia col·laborativa de veritat, no extractiva com la que moltes vegades ens posen com a exemples, i ja sabeu de què parlo. Per tant, tot això vol dir, abans la Francesca posava exemples concrets, discutir sobre economia col·laborativa i des de lo local. Poso algun exemple. El debat que va haver-hi sobre la T-mobilitat, la targeta de mobilitat a Barcelona, que d'aquí un quant temps articularà tots els mitjans de transport. Discutir sobre T-mobilitat vol dir discutir sobre qui controlarà les dades de la T-mobilitat. I això és un tema d'un contracte que fa les administracions amb els proveïdors i, per tant, aquest és un element central. Hem de seguir la línia del som energia, del som connexió, del som mobilitat i discutir-ho des del som tecnologia. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Joan Subirats. Ara, abans de passar per un altre